we thought, what better way to celebrate Vaisakhi in our own homes and, to do it from here and to welcome everybody into our home and kind of do things together and have a conversation and hopefully have some fun. So thank you for the opportunity again. And yeah, so this is for those who don't speak Punjabi. This is mostly going to be in Punjabi. I will try and intersperse it with English alongside. But we are hoping to keep it to the Punjabi language. So hopefully you should be able to follow. All right. So the first, I would like to introduce you to my husband, and that's Cam. And Cam has been here in Canada for more than 40 years. Is that right, Cam? Yes. My full name is Kamaljeet, but I go by Cam. I've been in Canada since 1980. So yeah, it's about 40 years now, and it's been an amazing experience. So I look forward to talking to all of you. So ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ and ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ and ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਆਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਲੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਏ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਸੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਕੈਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ So Cam was just saying, I'm just going to translate that for those who don't understand Punjabi, was that when he came here, he was 13 years old. And it was very difficult for him because he didn't know English. And then he had to learn it, and it was quite a challenge. So Cam sanu dasso bhi ਉਹਨੂੰ racism ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਰਕਪਲੇਸ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਬੁਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਖੌਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਹੋਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਓਲਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਹੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੌਖੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਏ ਸੀ 2017 'ਚ
ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ? ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਜਵਾਬ ਜਾਈਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਅਜੀਬ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੋਰਨਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੈਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ, many of them are trying to well, English is not their first language, so it's a bit of a struggle to kind of study in that language, speak it all the time. What are your kind of suggestions for them, as they navigate through this language? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, come to Canada with the expectation that this is going to be your home, your new home. It's hard to leave the place where you grew up, but you have to come with an open mind and be open to learning new things and new experiences and a new lifestyle. You have to let go of some of the behaviors when you come to Canada and adjust to the lifestyle in Canada. So what do you see today among the students? What kind of behaviors you think need a little bit of, kind of adaptation to the culture, you think? What I see and what I've been hearing on the social media and I see in public is the students are unwilling to let go of their habits, their old habits, the habits they have grown up with. We have to adjust to this culture, to this lifestyle. You can't hold on to the old ideas. Have open mind, be open to the new ideas, meeting new people. Don't just come and stay in your own culture. Try to integrate into the mainstream society. That's the biggest problem right now. The students coming here, it almost the freedom is too much. With the freedom, it comes at a price. It all depends on how you handle that freedom. You can be responsible or irresponsible. I see a lot of students coming here, first thing they do is go out, especially the boys, go out, buy a fancy car. And a lot of students going out and buying a fancy phone. That might be a status symbol in India. In Canada, nobody cares what kind of cars you have, and nobody cares what kind of iPhone you have or anything else. It's how you interact with other people. So just keep that in mind. And the biggest thing is the hygiene, personal hygiene. I know might be a little difficult in India to maintain that personal hygiene. It's the environment, it's the weather. But in Canada, there's no reason why we can't maintain personal hygiene. Because when we travel outside in buses and trains, and people notice if you haven't taken a shower or if you haven't washed your clothes. There is a certain amount of odor that the body produces, and it becomes very offensive. So just be mindful of that. So I know it might be a little be ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ and then ਅਸੀਂ personal hygiene ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, but I think it's important to talk about these issues because I think India 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ it's a different weather, right? It's hot. It's kind of very well ventilated, for example, ਜਿਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, right? So but ਇੱਥੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੜਾ closed environment ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ classroom 'ਚ ਵੀ, and that has thing to do with the way people react to body odors or other things. Definitely. I think when we live in India, we are used to the smells, the cooking smells, and being indoor.
and everybody else is the same way. When we are in Canada, not everybody is used to that smell, and the environment in Canada is very enclosed when you're inside, especially in the wintertime. All the windows and doors are closed, and the air is circulating inside. And when you're cooking, all that smell is absorbed into the clothes. You may not notice it, but people outside definitely notice it. They may not say anything, but they will definitely step away from you, or make certain facial expression to show you their disapproval or how they're feeling. So Cam, tell me, did you go through this when you came here as well? Yes, I did. So I'm talking from when I'm saying these kind of things, I'm talking from my experience. Growing up, I didn't realize that I grew up in a very cold environment, and it was also very enclosed environment. So when I went outside on a school bus and wearing my clothes, the kid would make fun of me. At that age, the kids are not that sensitive. They'll say whatever's on their mind, opposed to now, people are sensitive, but they're sensitive to your feelings as well. They may not say anything to you, but they are feeling that the uncomfortable feeling. So so what you're really saying is we need to adapt. But tell me, what happens to our Punjabi identity, for example? What happens to all the cultural things that are so much a part of us? How do we navigate this world where we are now in a new country and we're trying to adapt, but we also don't want to forget who we are, where we came from? I think we don't have to lose who we are. We can maintain our culture. We can maintain our roots. But we have come to Canada to have a better life. And that's the main purpose of anybody coming to Canada. But if you're going to hold on to your old ideas, your old habits, then what's the difference between living in Canada or living in, let's say, Punjab or anywhere else on the planet? Then the person might as well be back home instead of coming here. So we have to make some changes to adapt to this environment as well. It's out of respect as well. It's when foreigners go to other countries, they respect their culture, they respect their how they behave. So we should at least I think Anmol, your microphone may be on. Okay, great. So Cam, so like obviously the students coming here don't really know how to already sort of educate themselves. So what should they do once they're here? How should they learn? How should they adapt? What are your suggestions around that? I think learning is a lifelong process. People should learn from our surroundings, from the culture we are in, and pay attention to how other people behave. Not just our society, but every other society. Sorry, can you say the question? So for example, over here, I mean, India's 1.3 billion people, right? So many people, so many, everybody's kind of close up together. People have a habit of speaking loudly, for example. And over here, when you come in and you say, well, you hear nobody speaking loudly enough, right? So how do people adapt to that? Where do they learn from? I think that comes from just being outside and learning how other people are behaving. When we come from a country that has so much population, we lose our personal space. And here, one of the big thing is a personal space. You don't want to be, when you're standing or talking to somebody, you don't want to be right up in their face or close to them. Maybe stay 3-4 feet back, and people appreciate that. And when you're talking on buses or trains or in public, you don't have to shout. Just be yourself and talk normally. All right, thanks so much. So Cam, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। Right? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਜ਼ਰੂਰ।
ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਚੇਂਜਿਸ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਲੋਕੀ ਐਡੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇੰਨਾ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇੰਨੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਚਾਅ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਬਟ ਐਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਸਭ ਕੁਛ ਜੀ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਜ ਸੱਜ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਆਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਕੈਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਐਟ ਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਆਰ ਯੂ ਦੀ ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਅਨ? ਇਜ਼ ਦੇयर ਅ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਯੋਰ ਵਰਕਪਲੇਸ? ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਵਰਕ? ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਐਟ ਦ ਵਰਕਪਲੇਸ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ why do we need to adapt to the Canadian culture? Because it's diverse, right? And we get to meet and interact with many people, and that is one of the reasons why people need to sort of be careful with their behaviors and with some of the things, some of the cultural things that they come with. Is that right? That's right. When it comes to workplace, um, harassment is uh, is taken very seriously. The language you use with your coworkers and how you behave with them, it's taken very seriously. If you're harassing somebody verbally, uh, sexually, or there's a physical assault, there's a serious consequences for that, and one of them is immediate dismissal from workplace. Okay. So a good place to start would be to get yourself educated with, the kind of laws or protection that
you can expect. Is that right? Is there things like that? Every workplace, every college, every institution has a workplace policy that relates to drug and alcohol, harassment of any form, sexual, verbal abuse, physical abuse. Yeah, and one of the best things to do is to know those policies. And more companies are implementing social media policies. They look at you, they look at your social media account to see what kind of postings you're putting on your Facebook account. If you apply for a job, they will look at your Facebook account. And if they see something that's inappropriate, you may not get the job. So be careful what you put on your social media accounts. Okay, that's a very helpful thing, and I'm not sure many people knew that. So ਹੁਣ let's ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਕੈਮ ਥੋੜੀ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਟ ਫੂਡ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਫੂਡ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਗ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ so all of you guys who are listening can you can interact too and tell us what your favorite foods are and maybe we can tell you where you can find them because we eat out a lot ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ restaurants ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਉਦਾਂ we like to eat outside so ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ favorite restaurant ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹਨ ਤੇ ਸਪਾਈਸ 72 ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬੀਸਟਰੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਵੀ Hey Manpreet, is that you? Okay. So ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਰਿਤਿਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਊਡ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਾਂ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਅਰਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡ ਫਰੀडम ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਪਰ ਇੰਜੋਏ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਚੱਕ ਸਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਬਲਿੰਗ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਿਹੇਵ respectfully. Very few who don't give everybody a bad name. Okay. We have Gagan, and he's telling us that his favorite food is chole bhature. Can you tell where I can get the best in Vancouver? What do you have to say? I think chole bhature would be, we go to Agarwal Sweets. Personally, I think they have the best chole bhature. Okay, can you tell them where that is now? It's in one of the local Punjabi shopping centers.
where they have all kind of shops, and you can find anything you need there, including Punjabi khana. And usually, Gagan, that might be interesting because we usually order chole bhature from there, and we kind of find it really, really good to eat because it's one of those things that you want to, especially the bhature is something that it's hard to make at home. So yeah, if that answers your question. If there are any other questions about food or music or movies or where you can find Wart in Surrey or in Vancouver, go ahead and shoot, and we'll try our best to answer. And one thing I want to say, if you have any questions regarding what I said, please don't hesitate to ask me. And when you're here, do some research. Do some research into Canadian culture, different kind of holidays, and how to participate in them. Don't just always associate with your own friends. Go out and associate with different cultures, different festivals, Christmas, and there are many throughout the year. Easter, yeah. Valentine's. So just go enjoy, and when you come to Vancouver, Surrey, there's so much to do. Don't always sit at home. Go outside, especially in the summertime. There's so much to see. I know it's a little hard right now because of the COVID-19 clampdown, but things are going to get better. All right. Okay. Neil has a question. He goes, what's the address of that shopping center where you get those nice chole bhature? It's on 128th Street and I believe 82 Avenue. In Surrey, and it's called Pyle Business Center. And then Daniela says she was looking for atta laddu but cannot find it. Atta laddu? Yes. So I think I took it one time for a cultural meeting in my class, and I think she liked it a lot. But Daniela, there's a store here called Freshco, and I just bought it out of there. So yeah, if that answers, and hopefully if we meet again, I'll bring some for you. I'm not sure you'll get it in Vancouver. Probably Surrey is the best place. Right? Or you can come to our place. We'll take it. Yeah, absolutely. You're all welcome to come to our place. We love having people over. Of course, with this COVID-19, this is not a good time for now, but whenever this thing settles, we are happy to have people in our home. Definitely. And when you come, or if you're here, or if you're still in India coming to Canada, feel free to give me a call or to get in touch with me. And I'm more than happy to help in any ways I can, find you accommodations and help with anything else that I can. Yeah, so this is a good time to sort of put it out there that we are here all the time. If you have questions, you need our emails, we'll put it down there in the chat. And if you need any help of any kind, if you want to be connected to some resources, we'd be happy to help. We've been here long enough, and we feel really, we are happy to be here for you. And Jeka says, there's a famous drink that you combine with spicy food made of almond milk. I forgot the name. When we had one of the gatherings to celebrate the end of term, students brought it. Do you know which one that is? Thandai? Is it talking maybe badam milk? Badam milk? Badam milk? Badam milk? Yeah. Jeka, yeah. You're welcome, Gagan, and you're welcome, Pavit. Yeah, badam milk, Jeka, is available in most stores. It usually comes in bottles, and it usually has saffron and almonds and milk, and I believe cardamoms as well. So it's very, very flavored milk. I'm glad you liked it. Yeah, so that is what it is. And now we're going to do a little bit of cooking. Before that, I want to thank Cam for accompanying me on this Vaisakhi special that we thought we'd talk a little bit about
Punjabis and Canada and culture, and sort of have a little bit of a discussion about using Cam's own experiences and then building it up from there up until now. So I'm going to take you to my to my kitchen. Cam, I'm going to request Cam to be my camera holder for now, and then let's go. All right. Hey everybody, it was really nice talking to you. And once again, if you need to get hold of me, just ask ma'am. She will give you my phone number or my email, and I'm more than happy to help you guys with anything you need. Anyways, have a great day, and you can watch her do some cooking. All right. Thank you. I've also invited my daughter today, and so this is going to be like a bit of a family thing. That's Diksha, my daughter, and I think I'll ask her to hold the camera, and I'll relieve Cam. Okay, thank you very much, Cam. So what we are making today is called suji halwa, and I'm sure most of the Indians out there already know how to make it. But we'll do, I make it a little differently. So here are the ingredients. What I will be using is semolina. This is half a cup. And I have dry roasted it. You don't need to do that, but I do dry roast it to take the moisture out. Then I have some nuts. I have almonds and I have raisins. And then I have clarified butter. And I'll tell you the proportions. And then I have some sweetened water with cardamoms. I already put, it's just got sugar and a couple of cardamoms for flavoring. And I have about 2 spoons of milk with saffron. And that's all we need for this recipe. So this is my pan. And I'm going to put, so it's half a cup of clarified butter. It's also called ghee in India. So I'm putting that in. And I'm going to get hold of my spatula. So we're going to let this warm up a little bit. Can you, yeah. I'm going to let this warm up a little bit. And what I'm going to do is I'm going to just fry some of my nuts. So I'm putting in the almonds. You can put in cashews or any other nuts, walnuts. My family prefers cardamom, so in go the cardamoms, and I'm going to lightly sort of fry them for a few seconds. And there it goes. So very soon you'll see a little bit of the color change, and that's when you know that you've got to stop there. So you can already see some of the cashews, the almonds sort of sizzling. And at this point, I'm going to put in the raisins. And when you put in the raisins, you really need to be a little quick because the raisins will fry out really quickly. So I'm just going to, just 1 or 2 seconds, and in goes my semolina. Semolina is half a cup. So half a cup clarified butter, half a cup semolina. And the thing with semolina is you've got to be you have to keep stirring all the time. Otherwise it'll burn. So our mothers and grandmothers always said, when you put in the semolina, keep stirring and lower the flame. So that's what I'm doing. And here it is. And as you can see, the raisins are already, if you can see, they're already kind of chubby now, because that's how fast they would. So I have to keep going with the semolina. Remember, I dry roasted it, so it won't take me long. It's actually very quick when you dry roast it, but you don't really have to. You can also put in the semolina, even if you haven't dry roasted it. It'll just take you a little bit longer. So as you can see,
It's changing color. It's smelling really good. For the Punjabis, I think clarified butter or ghee is a very big thing. They love it. And most of their cooking, if done in ghee or clarified butter, you know, the flavors are better. It's kind of richer food, which they like. So here, I'm almost done. And at this point, I'm going to lower the flame even more. And because I'm going to put the water in. And this is going to, I'm going to put the exhaust fan on because it's going to steam up. So in goes the water, the sweetened water. And you have to keep stirring once the sweetened water is inside. I already told you. So it was, the proportions are 1:3. So if you use half a cup of semolina, you would go 1.5 cups of water. So that's how it would be. And I have to keep stirring because the semolina is going to absorb all the water eventually. So I keep stirring. And as you can see the bubbles now. And it's already absorbing all of the water. So it's looking good, it's smelling good. And I'm going on stirring. It's already becoming thicker. And you don't want it to become too dry because when it cools down, it's even going to get thicker. So I'm not going to make it too dry. But it is, Deeksha, isn't it smelling really nice? Yes. Okay. We are going to feast on this soon. So here we go. As you can see, I'm stirring continuously. It's not too hard because semolina is really light and I'm making a really small batch, but I want to keep stirring. And it also becomes a little bit, you want to step back a little bit because it starts to spray a little bit as it gets thicker. So here we go. At this point, I'm going to put in my milk with saffron. As you can see, I can see a bunch of saffron. I put this in. This is completely optional. It's just 2 spoons of milk with saffron. I like the flavor of saffron, and it kind of gives the suji halwa a little bit of more texture. So that's why. My suji halwa is almost done. There we go. Like I said, I don't want it too dry. If you look at it, it should just drop like that and you know it's done. So I've already lowered my heat. Most of this, the roasting of the suji, when you put it in the clarified, is done on medium heat. And by this time I've lowered it. And now I'm putting my flame off and it's done. So I'm just going to show you how I serve it. So there we go. There is my completed suji halwa.
I hope you enjoyed this recipe and you will try it soon. So just for those who didn't know, I'm sure the others, there's some people in the room who already know. It's 1:3. Uh, whatever your proportion of semolina, you would want to put 3 times the water. You could use clarified butter, unsweetened butter to make this. So the proportion of semolina and butter is the same, and sugar as well. So the same amounts of semolina, sugar, and butter, and 3 times the water. And you could use whatever flavoring you want. It could be cardamoms. Some people like cloves. Some people want to put some cinnamon in. Whatever flavoring you'd like, you can totally um, make that. So on this very sweet note, if you have any questions, I'm here to answer. You can come on your mics and ask, and this could be a little bit of time for interaction. If you would like that. Hello. Tika, hi, it's Neil here. Hi, Neil. Hi, I just wanted to say thank you so much for opening up your home today for everyone. This has been delightful. It's like coming over for dinner. We are hoping once this thing settles down, you will join us someday. I would love to. That is just fabulous. And the dish looks delicious. And I'm going to have to give that a try. I was just interested. I like to cook as well. I was interested. I noticed that you use semolina as the thickener. Is that traditional in Punjabi food? Semolina is for desserts. We use semolina in desserts only. Otherwise, we use whole wheat flour, really. Okay, good. As our bread, for our bread, and for some of our food. But semolina it's because it's light, so we use it for desserts. Yeah. Great. And I thought there might be some vegans out there. There might be some people who might want to try this. So it's a good option. Oh, that's great. Yeah. Well, once again, thanks again, and happy Vaisakhi. Happy Vaisakhi. Okay. Thank you. It's been a pleasure. Yes, nice to connect. Thanks. All right. Thank you. All right. If you have any other questions, I'm here. Otherwise, happy Vaisakhi, everybody. So it was a pleasure being with you today, and hopefully we'll see each other soon. And let us know if you would like any other sessions with us, and we'd be happy to help you. So my email, I'm going to put it down, and then I'm going to put in Cam's email down as well. And then so if you have any questions, you could and then that is Cam's email. So let us know. Thank you, Kirandeep. Happy Vaisakhi. Happy Vaisakhi, everybody. Hope you enjoyed this small session. And yeah, bye-bye. Say bye, Diksha. Bye-bye. Happy Vaisakhi. All right. I just wanted to say something. I had a chance to taste your food. I just want to share with everyone and say how tasty it is and how much love you put in your cooking. And I already thanked Cam in our public chat, but I just wanted to thank you and your family. I think doing this was so amazing for new students, for those who feel lonely. I think it's such a great idea to do this, and I think it was amazing from you to open the door of your home so that, you know, at least this Friday afternoon, morning, during this long weekend, I'm sure that you made a good day
for so many out there. I think it was just great. Thank you so much. I enjoyed it. Thank you for translating for those of us who only know Sashiyaka in Punjabi, but it's something at least. So thank you so much. I think this was amazing. Thank you, Ritika. Thank you, Cam. Thank you so much. And hope to see you soon. Yes. I hope to see you and all of my students and everybody. I miss campus a lot. I think we all miss campus a lot. I think it will be so good to be back there soon, but hopefully we will. Thank you so much for everything, Ritika. Thank you so much, and take care. Thank you. Stay safe, everybody. And thank you for joining. And Sat Sri Akal and happy Vaisakhi again. All right, Melissa.